Vallabhan of Indian cinema is about to grace us in a very short while. Let's welcome him. We have the eminent members of the press right here, and we have the legend Kamalhassan right here. The Sakalagala Vallabhan of Indian cinema. A man who is iconic. A man who has actually redefined Indian cinema as we know it. Ladies and gentlemen, put your hands together and welcome Kamalhassan, sir. Sir, before we proceed, please be seated, everyone. Please be seated. Before we start the press meet, let's hear a few words from him. Sir, if you could grace us with your wisdom. Thank you. Thank you, everybody. Our labor of love is in front of you, ready to roll on June 3rd. And thank you for all the support. And of course, I should say it in the end, but why not? I mean, we should thank Real Cinema for partnering with us and screening it here. It's a fantastic venue, and hopefully the film will live up to the grandeur of the venue. Of course, sir. In 1986, we had a Vikram, and now 2022, we have another Vikram. Obvious question everybody would be asking would be, what is the connection, sir, between 1986 Vikram and 2022 Vikram? To begin with, Kamal films. Number 2, Kamalhassan. Apart from that, it's not a sequel. It's not a sequel. It's just harking back to the memory of that title and using it to evoke a kind of, you send out a message when you name a film like that it's going to be like that, but in a different genre. But Vikram was our own James Bond at that point. Yeah, but this is different. Even Batman is getting darker and darker. So it has dark moments. It's very interesting. And the segueing directly. So it's a neo-noir kind of concept, a very dark, violent. Yeah, it is not very violent because we want more people to see it. And so it has emotions, and there's a little child involved in the story. So it is, we want more people to see it. Absolutely. And of course, it has been given a UA certificate, so we know that it's universal without a supervision. So it's absolutely watchable for everyone. So another thing, sir, the poster. And congratulations on the first ever NFT being launched in Cannes. Thank you. The first ever South Indian film to have an NFT launched in Cannes ever, so actually, is Vikram. Yeah. That's another, I mean, he is the one who prophesied, like I think at least 11 years ago, he was saying, you should have platforms like OTT platforms, which will be another stream of cinema. Now he's paving another way for cinema to make more money with NFT. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot for that. And let me ask you, the three-headed poster. Vikram is Kamalhassan, but we have Fahad Fasil and Vijay Sethupathi on both sides. The last time I saw a three-headed poster for you was Viramandi. Yes. Most probably. Thank you for remembering that. People forget that. And keep congratulating me for giving space. I always have given space. Absolutely. And I produce films with other heroes, which I None of them any other top star had done it. I mean, always. I think all your movies have had another hero who is actually equally important. And I think the most interesting thing about a narration, a story, a heroic story, is when you have a strong villain. Absolutely. Be it Ramayana or Batman. Absolutely. You must have that very strong, astounding villain. I don't have the audacity to ask who the villain is anyway. Yeah. Sometimes say for example, Nayakan, what do you call him? Absolutely. From society's point of view, he could be a villain. But then, Nayakan was our Nayakan anyway. Yeah. And so, Viramandi was three perspectives. Do we have three perspectives in this movie as well? No complications like that. So it's three stories, yes, of three point of views, but
set in a linear. Sure. And anyone, I mean, everyone in this crowd will be asking this question to you for sure. The 4-year hiatus that you had, a lot of changes have happened in movies per se. The movie watching has changed. OTTs have become the norm. Has it actually influenced you in making this movie, or even? No, my influence comes from the guy. I'm a film buff. I mean, it sounds like I'm saying it for the stage. I genuinely am a film buff. If I've not been given this position in this industry, I'd still be watching the film. I'll be still be very close to the screen, for I won't be able to afford the last ticket. So I'd be very close to the screen as I am now, but from a different point of view. I wouldn't have, I'm one of the actors who used to cancel shootings at the peak of my career to go watch film festivals. Okay. So for me, the OTT platform is a celebration. Absolutely. And unlike what theatre owners' apprehensions were, that it could chip into or cut into the profit, it is not so. Yeah, absolutely. I try to convince them when I was trying to bring in OTT that it'll be an auxiliary, an enhancement, like the satellite television. Absolutely. is. So that's what is happening now. Yeah. And the making of the film, what has happened is the formulaic film rule, the book by which you'll have to go, is out of the window. Out of the window. So everybody now, the decision is from the audience, because we can always tell our partner, look, this film is doing so very well, which means the audience want this kind of film. So our debates are level playground now. Before it was. It was not. So that's it. And one man who says that when he says a movie buff, you know that is one man who has been into all facets of movie making and also acting, because he has even acted as a heroine in a movie. So when he says that, definitely, that's the way to go. I will, with one more question, I'll hand it over to you guys, because this is one question, again, I know that the crowd will want to ask, is about Patala Patala. Let's get it out of the way anyway, because everybody has heard the controversies. We would like to hear it straight from the horse's mouth. Patala Patala, always, your films have always maintained politics. Society politics. I wouldn't say the ruling party or Pratipaksham or anything. It will be society politics. Again, is that the same kind of politics? Patala, if the politics doesn't change, will be against any government 20 years from now, 20 years before, and after. It works. That's what Mr. Cho said about his Tughlaq when they were celebrating the 50th year or 25th year. He said, I thank the politicians for keeping Mohammed bin Tughlaq relevant. Because it applies to every time. So, and this is not just mocking. Okay. It's a lament. It's a litany of woes that you make it into lyrics and laugh about it, but it's no laughing matter at all. Oh. Some of the most serious, angry men resort to comedy. Absolutely, yeah. And that's how you actually make satire. So, I'll leave the floor to you. Just one very private, a desire to make him speak in Malayalam. So I'll just ask a question about our Malayali stars in Malayalam, and then I'll pass it on to you. So, മലയാളികൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അതായത് ഫഹദ് ഫാസിൽ, ചെമ്പൻ വിനോദ് ജോസ്, ആന്റണി വർഗീസ്, നരേൻ, കാളിദാസ് ജയറാം. Behind the scene also, Girish Gangadharan on the camera. Sir, thank you, sir. താങ്ക് യു പറയേണ്ട, കാരണം ഞാനാണ് കേരളത്തോട് നന്ദി പറയേണ്ടത്. My career began in Kerala, I'll never forget that. And the continued support. And ഇത് ഏതോ ഒരു പുതിയതായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു എല്ലാ പടത്തിലും ഒന്നോ രണ്ടോ മലയാളികൾ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ കാരണം my roots are from there, my friends are from there, even your relative Soman was like a brother to me. It's not just friendship, it grew beyond that. So I have many friends like that in Kerala, and some of them are technicians, and their sons
Father is an example. He is Mr. Fazil's son. So I have relatives almost. Cinematic relatives. So it's no wonder that I have Malayalis in my films. I have various other. I have Marathi actors coming and working with me. If you see Hey Ram, you'll see the mix. Absolutely. Yeah. Girish Karnad from Karnataka. Shah Rukh Khan was there from Bollywood. Shah Rukh Saab was there. Om Puri Saab was there. And it's, I take pride in this. You were already there in the pan-Indian Mekhla always. So it is nothing new for us for sure. Actually, this thread was developed by you like when the old Vikram was happening, right? In Lokesh's interview, Lokesh was saying, he came in with another story. He came in with the title, and you told him that I have a thread, which I told him, and it was about. Yeah, because at that time they felt that the director was very committed to the till rather than the script. So he said, we must make a very commercial film. So don't do anything that is advanced. So I said, we're talking about ballistic missiles. That's enough. Nothing more. So I had a story in the beginning, which they said too complicated, too ahead of its time. So I kept it aside, but I was very fond of that story. And then again, when the talk of Vikram, title Vikram came, very casually said this, and I must have mentioned this, it's not even a one-page kind of line. And he said, I got it. Now let me develop this one. Forget about what I brought to you. So I like the way that he jumped at any good idea. So there he went. Is there a difference that you see now? Like when earlier, as you were also someone who actually keeps to the script, right? I've heard that you are someone who wants to. But this script was by them. I just gave them the idea. So it's not line by line written. The next film I'm writing myself. That's a difference. Hello sir, வணக்கம். என் பேர் RJ Anjana. விக்ரம் மாபெரும் வெற்றியடைய தமிழர்கள் சார்பாகவும் உலக மக்கள் சார்பாகவும் எங்களோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். மிக்க நன்றி. ஸோ நீங்கள் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது ஒரு ப்ரொடியூசராக இருந்திருப்பீங்க. இப்பயும் நீங்கள் பல படங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இப்போ ஒரு பரிணாம வளர்ச்சிக்கு அப்புறம் இன்னொரு படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்க. அப்பயும் நிறைய மீடியாஸ் இருந்தது, இப்பயும் நிறைய மீடியாஸ் இருக்கு. பட் அப்போ சோஷியல் மீடியா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கிடையாது, இப்போ இருக்கு. ஸோ ப்ரொடியூசர் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் இல்லை இப்போ இருக்கிற ப்ரொடியூசர், இது ரெண்டுத்துக்கும் நீங்கள் அதை ஒரு பாதகமாக பார்க்குறீங்களா இல்லை ஒரு சாதகமாக பார்க்குறீங்களா? அட்வான்டேஜா டிஸ்அட்வான்டேஜ்? ஆனால் இப்போல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஷோ முடிஞ்சோடனே படத்தை தூக்கி விட்டுறாங்க, அக்கு வேற ஆணி வேற பிரித்து சொல்லிடுறாங்க. ஸோ ஒரு ப்ரொடியூசராக அது உங்களுக்கு அட்வான்டேஜாக இருக்கா டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருக்கா? நம்ம படத்தை எல்லாரும் கையில் எடுத்து குழந்தை மாதிரி கொஞ்சணும், இல்லை சிற்பம் மாதிரி செதுக்கணும். நாங்கள் செதுக்க தவறிட்டோம்னா அந்த வேலையை அவங்க செய்வாங்க. நாங்கள் சரியாக செதுக்கலைன்னா அவங்க செதுக்கிடுவாங்க. படத்தோட லென்த்தையும் குறைச்சிடுவாங்க, படத்தோட கதையும் மாற்றிடுவாங்க. இப்படி எடுத்துருக்கலாமே, இவங்களுக்கு இதெல்லாம் தோணலையா? ரூம் போட்டு என்னதான் பேசுவாங்க அப்படின்னு பேசிட்டு போகிற ஆடியன்ஸை நான் பார்த்துருக்கேன். இவ்வளோ சம்பளம் வாங்குறான், அது என்ன அந்த இதை கூட பார்க்க மாட்டானா அப்படின்னு உரிமையில் பேசுவாங்க. அதையே நல்லா எடுத்துட்டா, இந்த ஆள் என்ன பின்னிட்டாரியான்னு பன்மை வந்துடும். அவங்க நான் கேட்டு வாங்கிறது இல்லை, அது நம்ம ஒர்க்கு கொடுக்குற மரியாதை. அதில் மாற்றங்கள்ங்கும் போது இப்போ இதே ப்ரெஸ் மீட்டு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மைக் இருக்காது, கத்தி பேசிட்டு இருப்போம், அதில் உக்காருன்னு கத்துவாங்க. அந்த மாதிரி இருந்த ப்ரெஸ் இப்போ எல்லாருமே கம் அப். We are in a digital world going to metaverse. அது மாதிரி இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் எல்லாருமே எங்கள் ஆடியன்ஸே இப்போ நாங்கள் சண்டை போட்டுட்டு இருந்த டிபேட்டை இப்போ ஆடியன்ஸ் கையில் எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ I'm happy to be living in these times. Nice. So one last question on behalf of everybody. எல்லாருமே விக்ரம் படத்தோட ப்ரமோஷன் பிரஸ் மீட்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம். பட் ஸ்டில் எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரே கேள்வி, சார் மருதநாயகம் எப்போ வரும்? அப்படி வந்ததுன்னா நீங்களே எடுப்பீங்களா, இல்லை வேற யார்கிட்டயாவது அதை நம்பி கொடுத்து எடுக்க சொல்வீங்களா, இல்லை நீங்க அட்லீஸ்ட் அந்த ஸ்கிரிப்டையாவது யார்கிட்டயாவது கொடுப்பீங்களா? எனக்கு நான் சினிமாவோட ரசிகன். எந்த
பாகமாக இருந்தாலும் அதை எடுத்துக்கிட்டு சந்தோஷமாக சினிமா வந்துருச்சுன்னா எனக்கு சந்தோஷம். ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன், முள்ளும் மலருங்கிற படத்தில் நான் நடிக்கலை. ஆனால் அந்த டெக்னீஷியன் டீமை ரெடி பண்ணி கொடுத்ததே அந்த ப்ரொடியூசருக்கு நான் தான். நானும் நடிக்கிறதா இருந்தது, பட் கால் ஷீட் கிடைக்கல. அவங்க உடனே ஆரம்பிக்கணும்னாங்க. இல்லைன்னா அது ரஜினி சாரும் நானும் நடித்த படமாக இருந்திருக்கும். அது மாதிரி நடக்கலை. பட் இருந்தாலும் அந்த படம் நல்லா வந்திருக்குங்கிறது மாத்திரம் எனக்கு தெரியும். எங்கள் வீட்டில் தான் டைரக்டரும் கேமராமேனும் கை குலுக்கினாங்க. அதாவது மகேந்திரனும் பாலு மகேந்திரனும் கை குலுக்கினாங்க. அவங்க அது செஞ்சது நான் தான், அவங்க 2 பேரையும் சேர்த்து வச்சது. அது எனக்கு ஐ ஸ்டார்டட் ஓனிங் த ஃபிலிம் ஃப்ரம் தென் ஆன். இட் டென்ட் மேட்டர் தட் ஐ வாஸ் நாட் தேர். கடைசியில் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் வந்து, இது இப்போ ஒரு நாள் ஷூட்டிங் பாக்கி இருக்குது, ஆனால் ப்ரொடியூசர் கூடாதுங்கிறாரு. நான் அவரை போய் சமாதானப்படுத்தி, நான் வரமாட்டேன் செட்டுக்கு, நாட் ஈவன் 1 more day ஆஃப் ஷூட்டிங் இல்லைன்னு ஒரு தயாரிப்பாளர் முதலாளிக்கே உரித்தான ஒரு இதில் அழுத்தமாக பேசிட்டு இருக்காரு. இன்னைக்கு விட்டுருங்க முதலாளி, நீங்கள் காசு கொடுக்கலன்னா பரவாயில்ல, நான் செலவு பண்ணி இந்த ஒரு நாள் ஷூட்டிங் நடத்திடுறேன், ஏன்னா படம் நல்லா வரணும் அப்படின்ட்டு. இல்லை காசு வேணா கொடுத்துட்றேன், அதெல்லாம் இல்லை, எனக்கு இந்த ஷூட்டிங்க்கு நான் வரமாட்டேன், ஐ எம் நாட் லைக்கிங் த நம்பர் ஆஃப் டேஸ். என்கிட்ட சொன்னது வேற, நடக்கிறது வேற. சினிமாவில் அதெல்லாம் நடக்கும்ட்டு அன்னைக்கு என் ஷூட்டிங் ஒன்று இருந்தது, அதை தள்ளி வச்சுட்டு ஐ வெண்ட் டு அட்டெண்ட் so that nothing untoward happened and they finished the shooting because both the technicians were very close to me. அது மகேந்திரன் கூட சொல்வாரு. ஸோ என்னுடைய மருதநாயகத்தை நீங்க பார்க்கணும், அவ்வளவுதான். அது எப்படி வேணா வரலாம். Thank you for the question. The next. നമസ്കാരം സാർ, എൻ്റെ പേര് നിസാർ, UBL ചാനലിൽ നിന്നാണ്. സാർ UBL സാറിന്റെ സാർ പറഞ്ഞു കരിയർ തുടങ്ങിയത് മലയാളത്തിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷെ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സിനിമ സാറിൻ്റെതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അവിടെ മലയാളികളാണ് എന്നെ ഒരു വൈറ്റ് എലിഫന്റ് ആയിട്ട്, ഞാൻ പൂരത്തിന് എന്നോണ്ടിരുന്ന ഒരു ആനയാണ്, എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു വൈറ്റ് പെയിന്റ് അടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു. ഇപ്പൊ they themselves cannot afford me and I cannot load a Malayalam film with my remuneration. So I always keep telling them ഒരു ഡബിൾ വെർഷൻ ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്ന്. So not all Malayalam directors are willing to do that because they will lose their ethnicity. Because ഒരു പ്രത്യേകം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് മലയാളം സിനിമയ്ക്ക്. അത് ഡബിൾ വെർഷൻ ആകുമ്പോൾ അത് പോയി കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ഒരു പേടിയുണ്ട്. എത്നിസിറ്റി ഓഫ് മലയാളം ഫിലിം പോകും. ഞാൻ ഐ എം ഇൻസിസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഡു. പ്രോബ്ലി വിക്രം could have been done in Malayalam also. But people say why? അത് കണ്ടാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ ആസ് ഓഫ് ടുഡേ. ബട്ട് ഐ എം വെരി ഷുവർ ദാറ്റ് ദർ വിൽ ബി എ ഗുഡ് മലയാളം സ്ക്രിപ്റ്റ്. മലയാളീസും വെറുതെ സ്റ്റേറ്റിന് മാത്രം പടം എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല. ദേ ആർ ഓൾസോ ഗോയിങ് പാൻ ഇന്ത്യ. സോ സൂൺ വിൽ ബി വർക്കിംഗ് ടുഗദർ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് he did a cameo, you remember? 4 Friends'ൽ he came in for a cameo. അതൊക്കെ ചെയ്യും. അത് അവർക്ക് ഒരു ലോഡിംഗ് ഇല്ല. ഐ വിൽ അപ്പിയർ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഹായ് സർ, എൻ്റെ പേര് ദിയ എന്നാണ്. ഞാൻ ഗൾഫ് വാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മലയാളം ചാനലിൽ നിന്നാണ്. എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സർ, ഈ ഒരു മൂവിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആൾക്കാർ, അതായത് ഇപ്പൊ ഡയറക്ടർ ലോകേഷ് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ സാറിന്റെ കൂടെ, ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ ടീസർ കാണുമ്പോൾ തൊട്ട് നമുക്ക് കുറെ മിസ്റ്ററീസ്, കുറെ സീക്രറ്റ്സ് ആണ്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്റ്റോറി ഒന്നും ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പാടില്ലല്ലോ, അത് നേരത്തെ ഗസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആ ഒരു വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആരും യാതൊരു രീതിയിലും ഗസ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നതും. ഒരുപാട് യങ് സ്റ്റാർസ്, ഇപ്പം ലോകേഷ് ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വിജയ് സേതുപതി, ഫഹദ് ഫാസിൽ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി യങ് സ്റ്റാർസ്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ആക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ ഹൗ വാസ് ഇറ്റ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത്? ഈ കോമ്പിനേഷൻ was not a competition. We were part of a movie and we were not competing. We were making the movie better. So we all gave ourselves for the scene rather than trying to steal it. That's what my guru taught me, Mr. Kamalhassan. If I do something special thinking that I can attract attention, he'll say, wait, you will get your scene. Don't steal this. This is not yours. And
I was 18, 19 then, trying to sort of be frisky in my stable. I won't stay there. So he actually put the bridle in my mouth and said, hold your horse and you will get your chance. And that you can see executed in a film like Mundrampare, Okay. So once where you hold on and wait for your scene and don't steal other scenes. yes. Thank you. You were asking. Yeah, so one small question. നേരത്തെ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ചെറിയൊരു അതുമായിട്ട് വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ വോണ്ട് ടു ആസ്ക് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പോ പണ്ടൊക്കെ നമ്മളൊരു സിനിമയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് സിനിമ റിലീസായി കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ ഒരാൾ കണ്ട് നമ്മളോട് വന്ന അഭിപ്രായം പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു മൂവിയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ മൂവി മാഗസീൻസ് ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കാലം ഒരുപാട് മാറി. ഒരു സിനിമ റിലീസായി ഒരു 2.5 hours അല്ലെങ്കിൽ 3 hours കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാലും റിവ്യൂസ് കൊണ്ട് സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള റിവ്യൂസ് ആണ് നമുക്ക്. അതിൽ നിന്ന് കുറെ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് സ്പോയിലർ അലേർട്ട്, പൊളിറ്റിക്കൽ ബ്രില്യൻസ്, പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്, ഡയറക്ടേഴ്സ് ബ്രില്യൻസ്, സിനിമയുടെ മിസ്റ്റേക്സ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ്. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള റിവ്യൂസിനെ കുറിച്ച്, മൂവി റിവ്യൂസിനെ കുറിച്ച് സാറിന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ്? അല്ല, അതൊരു പുറത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ റിവ്യൂസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിനു വേണ്ടി അയച്ചതാണ് അത്. സോ അത് നടന്നോളും. അതിനെ കണ്ട് പേടിച്ചിട്ട് അത് വേണ്ടെന്ന് അത് തടസ്സമാക്കാൻ അർഹയില്ല, അത് പാടുമില്ല. അത് നടക്കും. ബട്ട് വെൻ യു ആർ ആസ്കിങ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ proliferation of this message going across, that is because മുമ്പ് സമയമുണ്ടായിരുന്നു. In first Vikram we released 30, 40, 50 prints maybe in Kerala. That was considered to be extravagant. Okay. They thought I am losing it. So because the number of prints for Vikram at that time exceeded The 80, normal, yeah. 80 prints Okay. in Tamil Nadu, which was unheard of. You don't do that kind of. So Not the total wide prints release. will come to something like 120. So 120 won't even suffice for one panchayat now. Yeah, right. We are doing. So let me tell you, the Vikram in Kerala released with 40 or 50 prints. Now it is 450 prints. And it will all happen within the first 2 weeks. അത് നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പടമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? അതെ. ആ തിരക്കാണ്. ഞങ്ങൾക്കും തിരക്കുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കും തിരക്കുണ്ട്. Sir, ആ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചത്. When you write a script right now somebody else has written, but when you write a script, when you mouth the dialogue, are you worried? കാരണം ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് ചോദിക്കുന്നത്. അല്ല, ആ ഒരു എപ്പോഴും ഉണ്ട്. സോ വിൽ ബി കെയർഫുൾ. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സീ, it is like Chakyar booth. Okay. The king is sitting there and you are performing in front of him in Kerala. Sure. And you are, it's a satire on the king itself. True. Yeah. Like there was a Burma with the cat's eye. Okay. So the Chakyar booth has a cat constantly coming in the play. The king himself knows that they are referring to him. But he had the magnanimity to allow art to speak to him in as a representative of the people. So that was the position of a Chakyar. And now we are that. We are the Chakyars, right? We are the Chakyar. And we must have the same attitude and valor. But does the king have the same tolerance is the question. No, we don't have kings. We are a democracy. So we are even more fearless. Sure, please go on. Vanakkam Please. sir, my name is Pia. I've come from Oman. I'm a social media influencer who lives in Muscat. I've come from Oman. Firstly, we in Oman are absolutely thrilled and excited for Vikram. And sir, I have 2 questions for you. One, இன்னும் நீங்க வந்து எங்களுக்கு சொல்லல நீங்க நல்லவரா கெட்டவராது. இந்த மூவில யாரு சொல்லுவீங்க சார்? நீங்க சொல்ற பதிலே தான் நானும் சொல்ல வேண்டியிருக்கும். எல்லாரும் சொல்ற பதில் தான் நானும் சொல்ல வேண்டியிருக்கும். ஏன்னா எல்லாருமே இன்னும் நம்ம முடிவு பண்ணிக்கல நல்லவங்களா கெட்டவங்களா. தேவையா இருக்கும் போது நல்லவங்களா இருப்போம், முடியாதுங்கும் போது கெட்டவங்களா மாறிடுவோம். Sir, second question, we have lost a lot of talents in the past 2 years, of course. So I want to know your emotional journey behind Vikram, both when you were planning it, shooting, and of course today. No, but this passing away is something
that cinema can manage better than real life. When a father passes away, when a mother passes away, all you have is photographs that don't move. That applies for my time. Now everybody has a video of their father speaking to them. I have my forefathers, Kalevanar speaking to me, Satyam Master speaking to me. They are still moving images. They are still living characters for me. So I don't miss them, especially I miss them when I cast somebody. When I cast a character, I wish Nagesh was around. I wish Tiwari Saab was around to make this film even bigger. Then we have to live with it. I mean, suddenly the grandson becomes the head of the family. It happens, the cycle. So that's what it is. I do miss all the great talent, and I've worked with them. I've worked with Shankaradi, I worked with Kottarakara Sridhar Nair, Satyam Master, Nasir sir. Yes, but it's bound to happen, and I'm grown up enough to take that grief. Yes, and now we find young talent. Now the only relief and consolation is that you have a Fahad Fazil. You have Satyam Master, you have Mohanlal, you have Mammootty. We have, so I'm happy, and they are no less, and they are doing much more than it was possible then. So yes, I miss Venu, Nedumudi, Venu. And these are phenomenal talent. When they ask about actors, they expect me to say only Mohanlal and Mammootty. Who do you like? I like Venu. Yeah, because that's a talent. And that goes beyond stardom and everything. That's why I mentioned Kottarakara Sridhar Nair, PJ Antony. Ivaraka, they are not just heroes, they are artists. And they live longer than heroes. And that's why I like to keep reminding myself that I'm an actor, not a star alone. ஒண்ணுமே இல்லை, நல்ல படம் வரும்போது அதை நீங்க ஊர்ஜிதமா இது நல்ல படம், அது அவ்வளவு நல்ல படம் இல்லைங்கிறத தெளிவா சொல்லணும். See, அமெரிக்கால இந்த ஒரு பழக்கம் இருக்கு, நம்ம இந்தியாவில் அது கிடையாது. விருந்தோம்பல் பெருசா மதிக்கிறவங்க. நாங்க இன்னொரு ப்ராடக்ட் கிண்டல் அடிச்சு எங்க ப்ராடக்டை விற்க மாட்டோம். ஆமா, அமெரிக்காவில் அது செய்வாங்க. அது வாங்காதீங்க, இதுதான் நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க. நாங்க அதை செய்ய மாட்டோம். அதே நேரத்துல நல்ல பொருளை உதாசீனப்படுத்திடக்கூடாது. நல்ல பொருளை நீங்க தான் தூக்கி பிடிக்கணும். நீங்க சொல்றீங்க எங்க அறிவை வளர்த்துருக்கீங்கிறது, அது ரெசிடியூவல் எஃபெக்ட். நான் ஏன் அறிவை வளர்த்துக்கிறேன், அதோடைய ஸ்பில் ஓவர் உங்களுக்கு வருது, அவ்வளவுதானே தவிர நான் ஒரு போடியத்துல ஏறி நின்று ப்ரீச் பண்ற ஆளே கிடையாது. ஏன்னா அப்படின்னா நான் பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சுருப்பேன். அது ப்ரீச்சிங் கேட்க எனக்கு பொறுமை கிடையாது, அதை நான் செய்யவும் மாட்டேன். இல்லை சார், ஹிடன் டீடைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி உங்களோட படங்களை பிரேக் த்ரூ பண்ணும்போது இவ்வளோ விஷயம் இந்த மனுஷன் இப்படி பண்ணியிருக்காரு, இது ஏன் நம்ம அப்பத்திக்கு கண்டுக்காம போயிடுச்சு. ஏன்னா நாங்க சார், அவங்க அம்மா போட்ட கோலத்தை என்னைக்காவது உட்கார்ந்து நீங்க பாத்துருக்கீங்களா? தாண்டிதான் சார் அதுல இருக்கிற இன்ட்ரிகசி இருக்குங்க, அதுல இருக்கிற இன்ட்ரிகசி நீங்க நடந்து போயிடுவோம். சில சமயம் ஸ்கூட்டரை விட்டுருவோம் அது மேல. ஆனா அதுல அவங்க 18 புள்ளி கோலம், 28 புள்ளி கோலம்னு அவங்க ஒவ்வொரு அந்த பாயிண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, லேயர்ஸ், அது தனியா உட்காந்து ஒரு நாள் கோலம் போட சொன்னாது அவங்க தெரியும். ஸோ அந்த கோலம் போடுறவங்களோட கடமை அழகா அதை அப்படி போட வேண்டியது. அதை தான் நான் செஞ்சிட்டு இருக்கேன். எங்க அம்மா கிட்ட இருந்து வந்தது. இது பத்தி கேட்டாங்க, மருதநாயகம் பத்தி கேட்டாங்க. பட் இருந்தாலும் இந்த ஒரு விஷயத்துல லோகேஷ் கனகராஜ் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தாரு. 2 மணி அந்த ஷூட்டு, ஒரு 5 மினிட்ஸ் தான் இருக்கு சார், உங்களோட ட்ரைசெப்ஸ் ஷாட் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னாரு. அவர் பின்னாடி போயிட்டு புஷ்அப்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தார். அந்த டைம்ல 23 புஷ்அப்ஸ் இஃப் ஐம் நாட் ராங் சார். சார் சத்தியமா இப்போ வரைக்கும் அதுல எல்லாம் கான்சென்ட்ரேட் பண்றதுக்கு எங்களால முடிய மாட்டேங்குது. உங்களுக்கு வயசே ஆகாது, ஆகவும் கூடாது சார், நீங்க வச்சுக்கோங்க. ஆனா எங்களுக்கு வருஷத்துக்கு நீங்க எவ்வளவு படம் நடிக்கிறீங்களோ இல்லையோ சார், டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி, அதாவது கதை இயக்கம் கமல்ஹாசன் எங்களுக்கு வரணும். ஸோ ப்ளீஸ் அதுக்காக நீங்க ப்ளீஸ் ஒரு படமாவது. ஆமா சார், ட்ரை பண்றேன். அதுல ஏன் நான் இளம் டைரக்டர்ஸ் நான் தேடி போறேன், ஒரு சுயநலம் தான். எனக்கு பணம் வேணும்,
கட்சிக்கும் வேணும், மக்களுக்கும் வேணும். அதுக்காக அது நான் ஒவ்வொரு படமாக பண்ண முடியாது, டக்கு டக்குன்னு வரணும். எனக்கு அது ஒரு பேராசை. இன்னொன்று, நான் ஒரு படம் பண்ணேன்னா எழுத எனக்கு ஐம் சப்போஸ் டு பி ஒன் ஆஃப் தி ஃபாஸ்ட் ரைட்டர்ஸ். 3 மாதம் ஆகும் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறது. அதுக்கு முன்னாடி ஐடியா வர்றதுக்கு 1 வருஷம் ஆகலாம், 2 வருஷம் ஆகலாம், பேசிக்கிட்டே இருப்போம். பட் அந்த ஆக்சுவலாக சரி இது பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணதுலேருந்து எழுத ஆரம்பிச்சோன்னா அட்லீஸ்ட் மினிமம் 3 மாதம் வேணும். அதுக்கப்புறம் ப்ரெப் இன்னொரு 2 மாதம், அதுக்கப்புறம் ஷூட்டிங். அந்த ப்ரெப் 2 மாதங்கிறது 3 மாதம் கூட ஆகலாம். அதுக்கப்புறம் ஷூட்டிங் 4லேருந்து 5 மாதம். நான் டைரக்ட் பண்ணேன். அது விஸ்வரூபமாக இருந்தாலும் சரி, தேவர் மகனாக இருந்தாலும் சரி. நான் இத்தனை நாளைக்கு மேலே ஒரு இது பண்ண மாட்டேன். ஆக்ஷன் ஃபிலிமாக இருந்தால் எனக்கு என்ன 75-80 நாள் ஆகும். அது இல்லை அன்வேஷம் மாதிரி இருந்தால் 45லேருந்து 60 நாள் ஆகும். இவ்வளோதான் எனக்கு விதிக்கப்பட்ட, எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்பட்ட சிரமம். ஸோ இப்படி பண்ணால் கூட உங்களுக்கு கடைசியாக போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒரு 3 மாதம், 1 வருஷம் ஒரு படத்துக்கு ஆகிடும். இப்போ இவங்கெல்லாம் வரும்போது நான் கதை எழுதுறதுக்கு அந்த 3 மாதத்தை நான் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். இன்னொரு படம் செய்யும்போது கூட என்னால் கதை எழுத முடியும். அப்படின்னா 3 சினிமா வருவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு. அதற்கான வருமானமும் எனக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு. லாஸ்ட் கொஸ்டின் சார். எவ்வளோ பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட், அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியாமல் இல்லை, அவங்க வந்து ஈவன் தோ இஃப் தே ஆர் நாட் இன் த ஃபீல்ட், they try to teach what they know from them அப்படின்றது இருக்கு. லைக் ஹான்ஸ் ஜிம்மர், அவர் மியூசிக், அவர் ஹான்ஸ் ஜிம்மர் எஸ். அந்த மாதிரி வந்து நான் வேண்டிக்கிறேன், நீங்கள் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை, பட் இருந்தால் நான் வேண்டிக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு காலம் வரவே கூடாது. நீங்கள் நடிக்க இல்லை போக அப்படின்னு சொல்லி, பட் நீங்கள் டீச் பண்ணால சார், லைக் வாட் எவர். ஏன்னா நீங்கள் ஒரு லைப்ரரி, ஒரு இது எப்படின்னா, வாத்தியார் இல்லாத போது கிளாஸ்ல ஒரு நல்லா படிக்கிற பையனை அந்த மானிட்டரை வந்து கிளாஸ் நடத்த சொல்லுவாங்க. அவ்வளோதான் பண்ண முடியும். மற்றபடி ஐம் எ பெரினியல் ஸ்டூடெண்ட். என்னால் கற்றுக் கொடுக்க முடியுமா தெரியல. ஏன்னா அது ஒரு பெரிய தியாகம். ஒரு இடத்துல நின்றுக்கிட்டு எல்லாரையும் தள்ளி மேலே தள்ளிட்டு இருக்கணும். எனக்கு மேலே வர்றதுலையே ஆசை ரொம்ப. அதனால நானே ஏற ஆரம்பிச்சிருவேன் ஏணியில். கீழே உட்காந்துட்டு ஏணியை பிடிச்சிட்டு மற்றவங்களை ஏற்றி விடுறது தான் வாத்தியார் வேலை. அந்த மாதிரி வாத்தியார் எனக்கு பல பேர் இருந்திருக்காங்க. அதனால தான் நான் இங்கே உட்காந்துருக்கேன். ஸோ அதை என்னால் செய்ய முடியுமாங்கிறது தெரியல. அந்த மனோபாவம் வரணுங்கிறது தான் எனக்கும் ஆசை. ஆனால் இன்னும் அந்த நடிகனுக்கான ஆசை, கலைஞனுக்கான ஆசை என்னை விட்ட பாடு மாறல. லவ் யூ சார். தேங்க்யூ. ஹலோ சார், என் பேர் இஃபாசா. உங்களை பார்க்கறதுக்கு 2 கண்ணு ஒரு வாய் 2 கால் பத்தாது. உங்களை பார்த்து உங்களுக்கு நீங்க பேசுறது கேட்கறதுக்கு. நான் 2 வயசா இருக்கும் போது ஆலவந்தான் பார்த்தேன். அந்த வயசுல பார்க்க வேண்டிய படமான்னு தெரியல. அதுக்காக நான் ஒரு 200 வாட்டி பார்த்துப்பேன் அந்த படத்தை. கொஞ்சம் வயசு வந்தோடனே ஒரு அந்த டீனேஜ் இதுல வந்து விருமாண்டி பார்த்தேன், உன்னவிட சாங் பார்த்தேன். அதுல ஒரு புதுமை. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஓல்டர் ஆனோன்னு நீலவானம் பாட்டு, ரிவர்ஸ்லயே பாட்டு படிக்கிறீங்க. இந்த மாதிரி எனக்கு 22 வயசு ஆகுது. 22 வருஷமும் வந்து உங்களை பார்த்தே வளர்ந்து, நீங்க புதுசா என்னெல்லாம் கொடுக்குறீங்களோ அதையும் வந்து பார்த்து வளர்ந்து வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு கேர்ள்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ விக்ரம்ல எதிர்பாராததை நான் எதை எதிர்பார்க்கலாம் நீங்க சொல்ற மாதிரி? நீங்க அந்த மாதிரி இது வந்து நான் டைரக்ட் பண்ணல, இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கேன். நல்ல டைரக்டர் புதுமை கொண்டு வருவீங்க. அது இருக்கு டெக்னிக்கலி நிறைய இருக்குங்க. அதை இங்க சொல்றது வந்து அபூர்வ சோதரில் எப்படிக்குள்ளதான் நடிச்சிங்க மாதிரி அது தனி கிளாஸ். அது இதுல நிறைய இருக்கு. இந்த கேமரா வாட் வி ஹவ் யூஸ்டு, RoboCam or whatever it is, each make has a name. அதெல்லாம் நான் பார்த்ததே கிடையாது அந்த மாதிரி கேமராவை. இப்போ அதுக்கு நடிக்கிறேன் நான். அது அண்ட் இட்ஸ் காம்ப்ளிகேட்டட். அந்த கேமராவில் நடிக்கும் போது கேர்ஃபுல்லாக நடிக்கணும், இல்லைன்னா நம்மளை தட்டி விட்டுரும். இட் இஸ் worse than competition. சார், இன்னும் ஒரே ஒரு கேள்வி. இப்போ விக்ரம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறதே வந்து எனக்கு தெரியுது. திடீர்னு கான்ஸ்க்கு போறீங்க, பாம்பேல இருக்கீங்க, மலேசியால இருக்கீங்க, நேத்து நைட்டு ஹைதராபாத்ல இருந்தீங்க, இப்ப பார்த்தா இங்க எங்க முன்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கீங்க. வாட் இஸ் இட் அபவுட் விக்ரம் இவ்ளோ உங்களை வந்து ஓட வைக்கிறது? 5000 ஸ்கிரீன்ஸ்.
that makes me run because அத்தனை பேருக்கு நான் செய்தி சொல்லி ஆகணும். அட்லீஸ்ட் கையாவது காட்டி ஆகணும். கை காட்டிட்டு படம் பார்க்க வாங்கன்ற அது வீட்டு கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட்ற மாதிரி எனக்கு பத்திரிக்கை வைக்கலையான்னு யாரும் சொல்லிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் ஓடி சொல்லிட்டு வரேன். இருந்தாலும் போக வேண்டிய இடம் நிறையா இருக்கு. திஸ் இஸ் மை சைல்டு. அதனால என்னுடைய சைல்டுக்கு ஒரு பர்த்டேயோ கல்யாணமோ அது என்னன்னு சொல்ல தெரியல. நீங்கள் தான் அதை முடிவு பண்ணணும். அதுக்கு நான் சுற்றி இன்விடேஷன் கொடுத்துட்டு வரேன். அவ்வளோதான். Thank you sir. Thank you. அப்புறம் லைஃப்ல வேற என்ன நடந்தாலும் இதை விட பெருசா இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. Thank you for being with us. Thank you for the question. Yeah. Okay. Yeah, Mike. நான் பேசலாமா? Yeah, go please. Sir, after that I'll get the mic to you, sir. வணக்கம் சார். வணக்கம். என்னோட பேர் சொன்னா என்னோட இயற்பெயரா இருக்கட்டும், என்னோட ஆர்ஜே நேமா இருக்கட்டும், அதுக்கான ரெஃபரன்ஸ் உங்களோட 2 திரைப்படங்கள். 16 வயது நிலை படத்துல நீங்க அந்த பேரை சொல்லியிருக்கீங்க. மயில் என்னோட பேரு. அண்ட் பஞ்சதந்திரம்ல சிம்ரன் மேமோட நேம் தான் என்னோட ஒரிஜினல் நேம். நான் இங்கே இது வந்து நான் இந்த செகண்ட் வரைக்கும் நான் பப்ளிக்கா ரிவீல் பண்ணதே கிடையாது. திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் உங்களை அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கேன் சார். நீங்க அங்க இருந்து இங்க இறங்கி வந்து உட்காந்து இப்போ இந்த செகண்ட் வரைக்கும் நீங்க கண்ணு சிமிட்டுறதுல இருந்து, உங்க கால் அசையறதுல இருந்து, உங்க கை அசையல இருந்து நான் உங்களை மட்டுமே தான் சார் பார்த்துட்டு இருக்கேன். இனிமே நானும் என்ன அவ்வளவு ஜாக்கிரதையா பார்த்தேன். இப்படி எல்லாம் என்ன பாக்குறாங்க, ஆனா நானும் இப்படி எல்லாத்தையும் பார்த்து. ஆக்சுவலி நிறைய ஏஜ் டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் தவிர்த்து நீங்க என்னோட க்ரஷ் தான். ஏஜ் டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. கிடையாது. ஸோ அதனால யோர் மை க்ரஷ். அதுவும் நான் இங்கே ரிவீல் பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து உங்களுடைய அந்த மெட்ராஸ் பாஷைக்கு ரொம்ப பெரிய ஃபேன்ஸ். இந்த ஒரு கேள்விக்கு அந்த ஒரு ஸ்லாங்ல நீங்க பதில் சொன்னீங்கன்னா நான் ரொம்ப அந்த மாதிரி நீங்க பேசி, அதுவும் இந்த மாதிரி துபாயில வந்து நீங்க பேசி கேட்கணுன்ற ஒரு ஆசை. லோகேஷ் கனகராஜ் அவர்கள் உங்ககிட்ட ஒரு ஒன்லைனர் சொல்லி ஒரு இம்ப்ரெஷன் மீன்ஸ் உங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணியிருப்பாரு. அது என்ன எப்படி இம்ப்ரெஸ் பண்ணாரு அப்படிங்கிறதுக்கான பதில் நீங்க வந்து அந்த மெட்ராஸ் பாஷையில சொன்ன ஒன் லைன் கூட இல்லையா. ஒரு படம் கைதின்றது அது பார்த்தது இந்த ஆள் துபாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி கூப்பிட்டு பேசும்போது என்ன மாதிரியே பேசினுக்கிறாரு அவரும். சரி இது சரியா வரும், ஜோடி சேர்ந்துடலாம் அப்படின்னு அட்வான்ஸை கையில் வச்சு அழித்துட்டு படத்தை ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஆனால் இந்த ஒன்லைன் சொன்னது நான் தான் அவருக்கு சொன்னேன். கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சு அங்கே. சார் எனக்கு கிடைச்ச சான்ஸை நான் மிஸ் பண்ண விரும்பல. பல மைல் தாண்டி நாங்கெல்லாம் இங்க இருக்கோம். நீங்க வர்றது வந்து ஆண்டவர் எங்களுக்கு தரிசனம் கொடுக்குற மாதிரி. அது என்கிட்ட சொல்றதுதான் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒண்ணு வேண்டாம் இல்லைன்னு சொல்றதை விட வேண்டாம்னு சொல்ற ஆளு நான். ஒரே ஒரு சின்ன ஆசை. I'll have to cut you. Not a problem because we have a lot of other people and not just that. I only have 2 more questions left. So ஒரே ஒரு ஆசை தான். I just want to stand next to you and take a picture. We will do that. We'll do that, Mayil. But right now I would like. Yeah, sure. வணக்கம் சார். வணக்கம். தினத்தந்தி அமீரக பதிப்புல இருந்து உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். ஒரு நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு என்ன ரசிகர்களை காக்க வைத்து கொடுத்துக்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு விருதா இருக்க போது வாழ்த்துக்கள். என்னுடைய கேள்வி வந்து, ஒரு காலத்துல திரைப்படம் அப்படிங்கிறது மக்களுடைய ஒரு மிகப்பெரிய பொழுதுபோக்கு, ஒரு வடிகாலா இருந்தது. எப்படின்னா எல்லாருமே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர்னு இப்போ சொல்றாங்க, எவ்வளவோ ஆப்ஷன்ஸ் வந்துருச்சு. ஒரு காலத்துல சினிமா மட்டுமே ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு பொழுதுபோக்கா இருந்தது. ஆனா இன்னைக்கு ஒரு பாடல் வந்தாலோ ஒரு திரைப்படம் பேர் வந்தாலோ உடனடியாக அதுக்கு ஒரு கொடி தூக்குறாங்க, அரசியல் புகுந்துருது. இதுல நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? இது வந்து திரைப்படத்துல வந்து இது வந்து ஒரு மாற்றமா இருக்குது. இப்போ அதுல உங்க பார்வை என்ன? இல்லை, இது எப்பவுமே நடந்துட்டு இருக்கோம். இதுல இப்போ வந்து இது வேகமா போற பஸ் எப்படியாவது ஓடியாவது தொத்தி ஏறிடணும்ட்டு இட்ஸ் அ வெஹிக்கிள். அவங்களுக்கு டிக்கெட் இல்லைன்னா கூட ஏறிடுவாங்க. நம்ம வண்டியில் இறக்கி விடுறது கஷ்டம். நான் பல பேரை இறக்கி விட்டுருக்கேன், விரும்பி ஏற்றிக்கிட்டும் இருக்கேன். ஸோ இது நடக்கத்தான் செய்யும். அவங்க அந்த எதிர்குரல்களும் சாதகமான குரல்களும் ஒலித்து கொண்டே இருக்கணும் என்பதுதான். அது இன்னும் பல்க வேண்டும்.
அதில் அர்த்தம் உள்ளதாக செய்ய வேண்டும். சும்மா அர்த்தம் இல்லாமல் பண்ணுறது அவங்களுக்கும் நேரம் விரையும், எனக்கும் நேரம் விரையும். இப்போ அது நிறையா நடந்துகிட்டு இருக்கு. அர்த்தம் இல்லாமல் எல்லாத்துக்கும் கோச்சுக்கிறது. என் பேரை நீங்கள் சரியாக உச்சரிக்கலை, அதனால் இந்த ஆள் இந்த அரங்கத்திலேருந்து வெளியே ஏற்றணுங்கிற மாதிரி எல்லாம் கூட தேவையில்லாத கோபத்துடைய உச்ச நிலைக்கு போகிறாங்க. அது தேவையில்லை. அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம காந்தியார் எதிர்கொண்ட விமர்சனங்களை நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். காமராஜ் அவர்கள் எதிர்கொண்ட விமர்சனங்களை எதிர்பார்க்க வேண்டும். அவங்க அதை நாம் அந்த மாதிரி ஒரு குணாதிசயம் நமக்கும் வர வேண்டும். இப்போ காந்தியாரை பார்த்து கேட்கப்பட்ட கேள்விகளை இன்னைக்கு எந்த அரசியல்வாதிக்கும் பொறுமை இருக்காது. பதில் சொல்ல மட்டும் இல்லை, ஆள் அவுட் அடிச்சிருவாங்க இன்னைக்கு. But he has taken all those questions and answered them. And at a moment when the country ரொம்ப மோசமான நிலையில் பிளவுபட்டு இருந்த நேரத்தில் அவர் தான் வந்து ஒரு சந்தனம் பூசிட்டு இருந்தார் காயங்கள் மேலே. அந்த மாதிரி ஒரு பெருந்தன்மை பெரியவர்களுக்காவது வர வேண்டும். இளைஞர்களுக்கு இல்லாமல் போவது ஆச்சரியமில்லை. அவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள். வளர நேரம் இருக்கிறது. வயோதிகர்களும் அந்த மாதிரி இப்போ பேசுவது வந்து ரொம்ப வருத்தத்தை அளிக்கிறது. As Midun said, without a political statement, we can't see Kamalhassan, because you yourself is a political statement. People want to shout loud in rooftop. What name would you prefer to give to your political life, political chapter in your life? What name? What name? There's no name. It is my duty. You can call it duty, which I have delayed for. I have not failed, but I have delayed it for this long. I should have come at least 20 years back. Ram would have been a perfect take-off point, because I already started talking clearly the centrist politics that I belong to. So, would have been more. But nevertheless, better late than never. Being in the screen and being in the real ground is certainly different. What lessons you have learned in your political life? No, that I am man enough to take it. After all, I am a man like them. And there's nothing special about me. And I must look into politics. You must look into Indian politics if you are an Indian, like you would look into your bank accounts. Equally important. How you look at your bank account, if one number is missing, you make a noise about it and ask the bank to explain. Like that, a politician should be asked to be responsible and explain. The right of information has been implemented because of that, and everyone should make use of it. That's the kind of politics I truly believe in. Party politics apart, this is everybody's duty. Equally important as voting. True. It's just one very short question. We've heard that you keep learning, you keep engaging yourself as an artist always. So, Fahad Fasil, working with Fahad Fasil, who when compared to you as a younger actor, what did you pick up from him as an actor, as an artist? No, I'll tell you, now that your name is Shruti, so let me tell you. I did a film called Dashavataram, and I thought I had played the Christian Fletcher fairly well. And the dubbing was over, we were just looking at the reels just to see how we can telescope it a little more. And I took Shruti along and I said, how did you like that American? She had just returned from America. And she said, it's between Australian and American. It doesn't sound, where is it like that? Then she said this, then that. Then I said, tomorrow we are dubbing again. You sit with me. And she was my coach. So, it's not just Fahad Fasil, there's a lot to learn from Fahad Fasil. I will learn from Fahad Fasil's assistant also. If there is something to pick up, it is my learning. That way, I am a perennial student, as I told you. சார், ஆண்டவருடைய தரிசனத்துக்காக 4 வருஷம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ விக்ரம் பல எதிர்பார்ப்புகளுக்கு நடுவுல உருவான ஒரு மூவி. ஸோ நீங்க கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர், ஆண்டவர் அப்படிங்கிறத எப்படி பாக்குறீங்க? இல்லை, நான் ஒரு ஏழை பிளாட்ஃபாரத்தில் குடியிருக்கிற ஒரு ஆள் கூட தன் குழந்தையை கொஞ்சம் போது ராசா அப்படின்னுவான். அந்த மாதிரி தான் பார்க்குறேன். Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, thank you. Let me tell you, thanks a lot again. Thank you for being here, everyone.
Kamal Films International has produced this movie, and the overseas distribution is by AP International Films. Overseas online streaming is by Simply South. The Gulf distribution is by Golden Cinemas, the event sponsors. Thank you, Blue Chip FX. Cinema partner is Real Cinemas, and venue partner is Iman.